గైస్ చాలా రోజుల తర్వాత Ashtrixx లో ఒక ఫిట్నెస్ వీడియో అన్నమాట. అండ్ ఇది కూడా మేము ఎందుకు చేస్తున్నామంటే చూడండి, వర్కౌట్ వీడియోస్ చాలా చాలా ఉన్నాయి ఆల్రెడీ, ఓకే. కానీ మనం ఎప్పుడైనా వర్కౌట్ ఫస్ట్ టైం స్టార్ట్ చేయాలి, లేదంటే లాంగ్ గ్యాప్ కొన్ని మంత్స్ తర్వాత స్టార్ట్ చేయాలంటే యూ ఆల్వేస్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్ as to where to start. మా పరిస్థితి కూడా అంతే. మేము లాక్డౌన్లో కొంచెం గ్యాప్ వచ్చింది, ఆ తర్వాత అసలు ఏం స్టార్ట్ చేయాలి, ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలనేది చిన్న కన్ఫ్యూజన్. సో టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ అ బిగినర్స్ వర్కౌట్. అంటే మీ లైఫ్లో ఎప్పుడు వర్కౌట్ చేయలేదు, లేదంటే చాలా గ్యాప్ తర్వాత చేస్తున్నారంటే ఈ ఎక్సర్సైజెస్ మీరు కంఫర్టబుల్లీ చేయొచ్చు, మీరు ఎవ్రీ డే చేయొచ్చు. ఎవ్రీ డే అంటే వర్కౌట్ టైమింగ్ ఈజ్ అకార్డింగ్ టు యువర్ కన్వీనియన్స్. మీరు మార్నింగ్, ఈవినింగ్, ఆఫ్టర్నూన్ ఎప్పుడైనా సరే తిన్న తర్వాత 1.5 hour గ్యాప్ చూసుకోండి అంతే, ఓకే. అండ్ ఇంకొక విషయం గైస్, వర్కౌట్ ఎప్పుడైనా జస్ట్ వర్కౌట్ ఒట్టిగా చేస్తున్నాం కదా అని ఇష్టం వచ్చినట్టు తినేస్తే, ఇష్టం వచ్చినట్టు ఉంటే యూ విల్ నాట్ గెట్ గుడ్ రిజల్ట్స్. మీకు కనుక మంచి రిజల్ట్స్ కావాలంటే ఒక డిసిప్లిన్ ఉండాల్సిందే. అండ్ అందులో 3 ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి విత్ యువర్ వర్కౌట్, విచ్ ఇస్ number 1 your diet. సో నేను మీకు చెప్తాను what to eat, what not to eat. Number 2 getting adequate sleep. Number 3 drinking enough water. ఈ 3 గనక మీరు వర్కౌట్తో పాటు కరెక్ట్గా చేస్తే యూ విల్ గెట్ ఆప్టిమల్ రిజల్ట్స్. లేదు జస్ట్ మీరు వర్కౌట్ చేశారనుకోండి, 1 month తర్వాత ఏంటి ఏం డిఫరెన్స్ కనిపించట్లేదు, ఏంటి నాకు ఏం అవ్వట్లేదు అని అనుకుంటారు. సో ఎవ్రీథింగ్ గోస్ హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్. సో గైస్, ఇది ఒక డూ ఇట్ విత్ మీ కైండ్ ఆఫ్ వర్కౌట్. మీరు ఇది చూసుకుంటూ కూడా వర్కౌట్ చేయొచ్చు. అండ్ గైస్, ఏదైనా మీకు మెడికల్ ఇష్యూస్ లేదంటే నీ పెయిన్స్ అది ఇది ఏది లేకపోతే మీరు కంఫర్టబుల్గా ఇది స్టార్ట్ చేయొచ్చు వితౌట్ ఎనీ ఇష్యూ. బిగినర్స్ స్టార్ట్ రైట్ హియర్. వితౌట్ ఫర్దర్ ado, లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ వర్కౌట్. వర్కౌట్ అయ్యాక మిగతా విషయం మాట్లాడుకుందాం. yes, and వర్కౌట్ అయ్యాక కూడా ఈ వీడియో ఎంట్లో ఇంకొక సర్ప్రైజ్ ఉంది మన Dnc-tv. ఓకే, అది కూడా చెప్పేస్తాను. ఓకే, లెట్స్ స్టార్ట్ గైస్. ఓకే గైస్, నౌ లెట్స్ స్టార్ట్ వార్మ్ గైస్. ఓకే, రెడీ? ఫస్ట్ ఓపెన్ యువర్ లెగ్స్ and then look. 1 2 3 4 5 6 7 change up and down. 1 2 3 4 5 6 7 8 right left. 1 2 3 4 5 6 7 8 next. 1 2 3 4 change. Next shoulder position. 1 2 3 4 5 6 7 8 next forward. 1 2 3 4 5 6 7 8 next legs close. 1 2 3 4 5 6 7 8 change. 1 2 come on guys. 3 4 change. 5 6 7 8 next. 1 2 3 4 5 6 7 8 okay, next side bends. 1 2 3 4 5 6 7 8 next alternate. 1 2 3 4 5 6 7 8 next legs go guys. Touch bend. Yes. 2 3 4 next change. Side stretch. 1 2 3 4 next change. 1 2 3 4 next. 1 2 3 4 1 2 3 4 okay, ready? Ready. Guys, next ఒక jumping jacks 30 counts.
ఓకే రెడీ గైస్ ఇందులో విఘ్న వర్షన్ వచ్చేసి తను చేస్తుంది అడ్వాన్స్ లేదు ఓకే సో రెడీ 5 6 7 స్టార్ట్ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 come on 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 okay 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 next year squats ready 5 6 7 8 guys keep straight 1 2 3 4 Please don't be cross about the line of bending down. 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 guys next exercise jumping squat and sideways okay 5 6 7 8 1 and touch 2 and touch come on 3 4 5 Come on, guys. 7 8 9 10 5 4 3 2 And 1 okay next exercise okay guys next exercise 1 2 okay 5 6 7 8 1 and 2 3 and 4 5 and 6 7 and 8 9 and 10 1 and 2 3 and 4 5 and 6 7 8 9 10 and yes! Good job. Now next exercise 5 6 7 8 1 2 3 4 5 come on 6 7 come on, guys. 8 9 10 1 2 Yes. 3 Almost there. 4 5 6 7 8 9 10 one more 1 2 3 4 5 Please, come on, guys. 8 4 yeah Guys, ఇప్పటికీ if you are not sweating like a pig, you are doing it very lightly. కొంచెం pace up చేయండి. ఓకే గైస్ ఈ వర్కౌట్ మీరు డైలీ 2 or 3 టైమ్స్ రిపీట్ చేస్తేనే మంచి రిజల్ట్స్ వస్తాయి ఓకే Yes. తప్పకుండా చేయాలి కూడా బికాజ్ ఇది ఫ్యాట్ బర్నింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ కాబట్టి మంచి రిజల్ట్స్ ఉంటాయి కంటిన్యూస్ గా చేయాలి ఓకే గ్రేట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బిల్లీ గారు సో గైస్ ఇప్పుడు వర్కౌట్ తో పాటు ఇంకొక 3 థింగ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పాను కదా దాని గురించి మాట్లాడుకుందాం పదండి నంబర్ 1 వచ్చేసి డయట్ ఎస్ గైస్ మనం వర్కౌట్ చేస్తున్నాం కదా అని మనం దానికి ఈక్వల్ గా క్యాలరీస్ తీసుకుంటే లేదంటే దానికి ఎక్కువగా తీసుకుంటే యూ వోంట్ సీ యాక్చువల్ రిజల్ట్స్ సో యూ హ్యావ్ టు స్టాప్ ఫిల్లింగ్ యువర్ స్టమక్ విత్ గార్బేజ్ అండ్ ఫిల్ యువర్ స్టమక్ విత్ ప్రోటీన్స్ ఫైబర్ అండ్ గుడ్ ఫ్యాట్స్ సో దట్ మీకు ఆకలి అవ్వకపోతే మీరు ఆ గార్బేజ్ తినాలని అనుకోరు కదా గైస్ నేను ప్రోటీన్స్ ఫైబర్స్ అండ్ గుడ్ ఫ్యాట్స్ గురించి చాలా వీడియోస్లో మాట్లాడాను యూ చెక్ ఇట్ అవుట్ సో నౌ దట్ వీఆర్ బ్యాక్ టు అవర్ వర్కౌట్స్ మాకు క్రేవింగ్స్ అవ్వకూడదని వీఆర్ బ్యాక్ టు అవర్ హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ అండ్ వీఆర్ స్టార్టెడ్ ద ప్లాంట్ బేస్డ్ ప్రోటీన్ ఫ్రమ్ ఒజీవా అగైన్ ఇంతకు ముందు నేను చూపించిన ప్రోటీన్ ఫ్రమ్ ఒజీవా వాజ్ ప్లాంట్ బేస్డ్ కానీ ఇది ప్లాంట్ బేస్డ్ అనమాట
which makes it extremely suitable for vegans, vegetarians, anyone. And guys, this one has a beautiful melon flavor. So ఇది మీరు వాటర్లో తాగొచ్చు, just 200 ml వాటర్లో తీసుకుని తాగండి. లేదు అంటే you can also add it in your juices because this already has a melon flavor. మీకు ఒక మిక్స్డ్ ప్రోటీన్ డ్రింక్ లాగా జ్యూస్లో బాగుంటుంది. గైస్, ప్రోటీన్ వల్ల మనకి ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ వెయిట్ లాస్ అండ్ వెయిట్ మేనేజ్మెంట్. లాస్ అంటే చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు, ప్రోటీన్ తీసుకుంటే మనం వెయిట్ లాస్ అవుతామా? మీరు ప్రోటీన్ తీసుకుంటే వెయిట్ లాస్ అవ్వరు, బట్ యాజ్ ఐ సెడ్ అది మన టమ్మీస్ని ఎక్కువసేపటి వరకు ఫిల్ చేస్తుంది కాబట్టి వీ అవాయిడ్ ఈటింగ్ జంక్ ఫుడ్ అండ్ ఆ క్రేవింగ్స్ ఉంటాయి కదా, అది మనకు తగ్గిపోతాయి. అండ్ ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ బిల్డింగ్ లీన్ మసిల్. సో మీరు ఫ్యాట్ రిడ్యూస్ చేసి మీరు మసిల్ బిల్డ్ చేస్తున్నారు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ ప్రోటీన్ హెల్ప్స్ ఇన్ వెయిట్ లాస్. గైస్, ఇందులో ప్రోటీన్తో పాటు బయోటిన్, ఐరన్, జింక్ ఉన్నాయి. తర్వాత విటమిన్స్ A, C, D, E for like normal body functions, and also gives you a good skin and hair because it has all these vitamins and biotin also. ఇందులో హర్బ్స్ కూడా ఉన్నాయండి, లైక్ తులసి, ఆమ్లా, గుడుచి. దీంతో మనకు ఎన్హాన్స్డ్ ఇమ్యూనిటీ వస్తుంది అండ్ ఆల్సో ఎనర్జైజ్ చేస్తుంది. సో గైస్, మీరు ఇది ఎప్పుడైనా తీసుకోవచ్చు డేలో, లైక్ నాట్ ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ మీల్స్ బికాస్ అది కొంచెం హెవీ అయిపోతుంది. సో గ్యాప్ చూసుకుని ఎప్పుడైనా ఒక హెల్తీ డ్రింక్ లాగా తాగేయండి. నేనైతే మార్నింగ్, ఈవినింగ్ ఎప్పుడైనా తీసుకుంటాను ఆఫ్టర్ మై వర్కౌట్ యూజువలీ. కానీ ప్రోటీన్ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ పీపుల్ హూ వర్క్అవుట్. దాట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ మిత్ అనమాట. మనం అడల్ట్స్ కదా, అడల్ట్స్కి మన పర్ కేజీ వెయిట్కి 0.8 grams ప్రోటీన్ అవసరం ఉందంట యాజ్ అడల్ట్స్. బట్ వీ నెవర్ టేక్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ ఇంటేక్. అండ్ డయట్తో కూడా ఇది ఫుల్ఫిల్ చేయడం అనేది ఈజ్ నెక్స్ట్ టు ఇంపాసిబుల్ బికాస్ యూ కాంట్ ఈట్ లైక్ దట్ మచ్ క్వాంటిటీ, యునో. సో మీరు ఈ ఒక సర్వింగ్తో 20 grams ప్రోటీన్ మీకు వచ్చేస్తుంది. 20 grams పాటు మీరు మీ డయట్లో సప్లిమెంట్ చేసుకుంటే విత్ యువర్ డయట్ యూ కెన్ హ్యావ్ న్యాచురల్ ఫుడ్స్ అండ్ ఆల్ దట్ గివ్ యూ ప్రోటీన్. దట్ షుడ్ బి మోర్ దెన్ ఎనఫ్. ప్రోటీన్ యూజ్ చేయడం వల్ల నేను నోటీస్ చేసిన చేంజెస్ ఏంటంటే, నాకు చాలా చాలా మసిల్ క్రాంప్స్ వచ్చేవండి. లైక్ మసిల్ క్రాంప్స్, మసిల్ వీక్నెస్ ఇప్పుడు కూడా వస్తూ ఉంటుంది బికాజ్ కొన్ని రోజులు నేను ప్రోటీన్ ఇగ్నోర్ చేశాను. బట్ వెన్ ఐ స్టార్ట్ మై ప్రోటీన్ ఇంటేక్ రెగ్యులర్లీ అగైన్, అప్పుడు నాకు మళ్ళీ మసిల్స్ కొంచెం స్ట్రాంగ్గా అనిపిస్తుంది. నాకు లేదంటే ఇక్కడ బ్యాక్లో మసిల్ క్యాచెస్ అండ్ ఇట్ స్టేస్ ఫర్ డేస్. అది చాలా కామన్. బట్ వెన్ ఐ స్టార్ట్ టేకింగ్ ద ప్రోటీన్ అగైన్, ఐఎమ్ అబ్సల్యూట్లీ ఫైన్. గైస్, ఆల్సో ఇది పీస్, మూంగ్ దాల్, బ్రౌన్ రైస్ ఇలాంటి వాటితో రెడీ చేయబడింది, విచ్ మేక్స్ ఇట్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఈజీ టు డైజెస్ట్. కొంతమందికి లాక్టోజ్ ఇంటాలరెన్స్ ఉంటుంది కదా, వాళ్ళకి మిల్క్ అండ్ మిల్క్ ప్రొడక్ట్స్ పడవు. సో దిస్ ఇస్ టోటలీ వీగన్ అండ్ వెజిటేరియన్. యాజ్ ఐ సెడ్, it is absolutely safe for adults, children, men, women, lactose intolerant people, vegans, vegetarians, anyone can take it. Diabetics kuda teeskochu guys because it has 0 grams added sugar, which makes it safe for diabetics also. Links in description box lo pettestanu, you can check it out if you wish. Next guys, water intake. Water manam చాలా ignore chestam. But not only is it good for skin and hair and everything, but it is an extremely important thing for the body because our body is made up of water, large percentage. Okay, so water తీసుకుంటే ఏంటంటే మన బాడీ టెంపరేచర్ ఎప్పుడైనా రెగ్యులేట్ అవుతుంది అండ్ మన జాయింట్స్ అంతా లూబ్రికేట్ అవుతుందంట. సో డూ నాట్ ఇగ్నోర్ వాటర్ ఇంటేక్ గైస్, ఎస్పెషలీ వర్కౌట్ చేసేటప్పుడు. ఇఫ్ యూ వాంట్ ఆప్టిమల్ రిజల్ట్స్, యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇనఫ్ వాటర్. 8 to 10 glasses is minimum. చూడండి, ఎక్కువ కూడా మరీ డోంట్ ఓవర్ డూ ఇట్, బట్ 8 to 10 glasses, 12 glasses, 14 glasses more than enough. Please just do it guys. Point number 3 guys, sleep. Yes, స్లీప్ మనకి చాలా అవసరం. మీరు ఎంత వర్కౌట్ చేసి నైట్ మీరు లేట్ నైట్ చేసి ఫోన్లో చూసుకుంటూ కూర్చుంటే ఇట్ రియల్లీ డస్ నాట్ మేక్ అ డిఫరెన్స్ బికాస్ మీరు చూడండి, ఇన్ ద లాంగ్ రన్ యువర్ బాడీ వోంట్ బి రికవరింగ్. మీరు ఎంత మంచి వర్కౌట్ చేసి ఆ తర్వాత బాడీకి రెస్టింగ్ పీరియడ్ ఇవ్వాలి. దట్ ఈస్ హౌ వి హ్యూమన్స్ ఆర్ డిజైన్డ్. సో మనం ఆ రెస్ట్ ఇవ్వకపోతే బాడీ ఏంటంటే మీకు సపోర్ట్ చేయదు. ఇట్ వోంట్ పర్ఫార్మ్ టు ఇట్స్ మ్యాక్సిమం అబిలిటీ. సో అందుకే మీరు వర్కౌట్ చేస్తున్నారంటే ట్రై టు స్క్వీజ్ ఇన్ 7 to 8 hours ఆఫ్ స్లీప్. కానీ అంత లగ్జరీ లాగా మీకు అనిపిస్తే at least 6 to 6.5 hours guys. Do not skip your sleep routine. That is the biggest mistake most people do. Athletes ki anta manchi bodies endukuntai, anta fitness lo endukuntar vallu because everything is disciplined. Only workout kaadu, sleep, food and as I said water intake. These 4 things are the key to you having your dream body and reach your goals. So guys, a surprise announcement undani chepparu kada, villiga randi. సో గైస్, సర్ప్రైజ్ అని చెప్పాను కదా, మనం ఇంతకుముందు లైవ్ సెషన్స్ చేశాను, గుర్తుందా? అందులో ఏం మెన్షన్ చేశాను?
Dnc-tv యాప్ లాంచ్ చేయబోతున్నాం. ఎస్ సో Dnc-tv యాప్ లాంచ్తో పాటు మనం అందులో కొన్ని కోర్సెస్ కూడా పెట్టబోతున్నాం. వితౌట్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ మీరు డైరెక్ట్ అందులో రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు, కోర్స్ పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు, అండ్ మీరు ఆ కోర్స్ నుండి డైరెక్ట్గా మీ ఫోన్లో నుండి మీరు చేసేసుకోవచ్చు. దీంట్లో మళ్ళీ థర్డ్ పర్సన్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేదన్నమాట, టోటల్గా మీరే చేసుకోవచ్చు. బట్ ఈ ప్రాసెస్ అంతా స్టార్ట్ అవ్వకుండా మీకు ఒక కిక్ స్టార్ట్ ఇవ్వాలని ఈ December 25th క్రిస్మస్ అండ్ న్యూ ఇయర్కి మళ్ళీ మీరు హెల్తీ, హ్యాపీ అండ్ స్ట్రాంగ్ అండ్ ఫిట్ అవ్వడానికి మాతో పాటు మీరు కూడా లైవ్ సెషన్స్ చేయడానికి మనం అనుకున్న ఆప్షన్ ఏంటంటే Dnc-tv యాప్ కమ్ వెబ్సైట్. సో గూగుల్ ప్లే స్టోర్లో Dnc-tv యాప్ మీరు 21st నవంబర్కి లాంచ్ అవ్వబోతుంది. అండ్ దెన్ లాంచ్ అయ్యాక ఇదే వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో మనము వెబ్సైట్ లింక్ కూడా పోస్ట్ చేస్తాం. మీరు సింపుల్గా ఏం చేయాలంటే రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి, వెబ్సైట్ లింక్ క్లిక్ చేయాలి, రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి, అండ్ దెన్ అక్కడ బూట్ క్యాంప్ అని ఉంటుంది. ఓకే సో బూట్ క్యాంప్ అనే కోర్సులోకి వెళ్ళి మీరు రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి. లైవ్ చేయొచ్చా? ఎస్, మీరు అందరూ కలిపి మాతో పాటు లైవ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా గైస్? దీనికి ఒక మినిమం ఫీ ఉంటుంది. 7 days క్రాష్ కోర్స్ ఇందులో డైట్ కూడా సజెస్ట్ చేస్తాం, అండ్ మేమిద్దరం మీతో పాటు కూడా వర్కౌట్ చేస్తాం. సో yes guys, and please understand that కొన్ని వాటికి మేము ఫీజ్ పెట్టాల్సిందే, because this is also our job. Like many people get offended, కానీ this is our job. Okay, మేకింగ్ వీడియోస్, మేము ఈ ఛానల్స్ రన్ చేయాలి, మేకింగ్ చేయాలంటే దీనికి మాకు కూడా ఓవర్ హెడ్స్ ఉంటాయి, ఖర్చులు ఉంటాయి. మా టైం అండ్ ఎఫర్ట్ ఇందులో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి వీఆర్ గెటింగ్ పేడ్ ఫర్ దట్. ఓకే, సో డోంట్ మైండ్ దట్ గైస్. But we'll make sure it will be very reasonable and available for everyone, guys. Okay, na? Yes. So guys, our app launching on 21st November and registrations will open up to November end. And this course is starting from December 1st. Okay? So December 1st నుండి 7th వరకు మీరు మేము కలిసి వర్కౌట్ చేద్దాం. ఓకేనా? Yes. If you like this episode, you know what you have to do, guys. Subscribe, like and share, and follow me on Ashtrixx official on Instagram and Ashtrixx on Facebook and Instagram లో నా personal ID which is Ashtrixx_9. Dnc-tv ని కూడా follow చేయండి. Many workouts are on it as well. Okay na? Please support us for our app launch, guys. Lots of love to you all. I'll see you on the other side till then.